ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੁੰਦ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ, ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰ ਬਿਨੰਤੀ, ਮਿਲੋ ਸਾਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਤਨ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਤਨ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਚਰਾਗਾਹ ਹੈ। ਚਰਾਗਾਹ ਜਾਂ ਗੋਇਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਉਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਲ। ਪਰ ਡੰਗਰ ਉਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਚਰ ਕੇ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੋ ਘਰ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਮੁੰਦ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ। ਮੁੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਟਕੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਟਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Rag Bilawal. Rag is a beautiful melody that helps us to concentrate on the essence of the Hukamnama. That is purpose of the
Rag, the divine melody. Rag Bilawal has different variations. So today's Rag Bilawal has a variation called Dakhni. Word Dakhni comes from Dakhan, means south. Bilawal Rag, the melody which is sung in the South India, which is very popular in South India. Sing the Shabad in that tune. एक ओंकार Satguru Prasad, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, his first word that he uttered to enlighten humanity was ek onkar, which means everything. Ek onkar is the true name of God. Ek onkar is the first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, our Guru, the Holy Scripture, Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Ek onkar was the first word God chanted, God spoke to create the creation. Within the word ek onkar is all the wisdom. All the wisdom is contained in ek onkar. To unfold and unlock that wisdom, Guru Granth Sahib Ji Maharaj contains 1430 pages, which are called Ang, which describe and unfold the secret and the wisdom contained in word ek onkar. It simply means God is only one who created the whole creation, sustains the creation, and then brings the creation to an end to recreate. Birth and death is part of God's drama. Aman Jan ek khel rachaya, agyakari kini maya. But Guru Maharaj says, no one is dying, no one is being born. This is super wisdom. Neh kich janmai, neh kich marai, apan chalit aap hi karai. Someone is born, and someone is dying. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals no one is being born, no one is dying. All that is happening is soul is leaving one body and assuming another body. Leaves that body when time is up and enters a new body. Until that soul is able to merge with the Supreme Soul, the Atma, which is soul, merges with the Supreme Soul, which is Paramatma. That is when the cycle of death and birth ends. If we had to contemplate and explain what ek onkar is, we may have to spend ages, many lives. But what we can understand right now, we can share and enjoy. Ek onkar Satguru Prasad. Satgur means the true wisdom. The true wisdom comes from contemplation and studying the true name of God, which is ek onkar. Prasad. When one is blessed with the true wisdom, the Brahm Gyan, that is followed by Prasad, which is the Anand, the eternal joy, the bliss. In today's Hukamnama, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals God has created this creation and we all are like soul brides. We are like brides. Our soul is like a bride to bridegroom, which is God.
Mund Navelidia. So Mund means soul bride. Navelidia means new, who has come into this world recently. Goel Ai Ram. Now we need to understand the meaning of Goel. Goel is where the cattle is taken for grazing. That place is usually bank of the river, bank of the pool, where the grass grows very green and high. And herdsmen, they used to take the cattle to that place so that cattle can graze. Guru Nanak Dev Ji Maharaj described this world as a goel, a place where one comes along and enjoys the pleasures of material. But important thing which Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in today's Hukamnama is no one can stay here forever. The analogy is when you are driving along, you have service stations on the way. The purpose of service station is that you fill up the fuel in your car. Also, you fuel yourself, have rest, stretch, and then carry on with your journey. Similarly, this human life is like being at the service station. At this service station, during our lifespan, we have to service our mind so that mind is free from all the clutter, all the junk, all the viruses, and it is clean to become one with the Creator. Then mission is complete, the journey is complete. Many times, people go on holidays. I've been on holidays, and it makes you think, what is the purpose of holiday? Holy means pure, spiritual. Day means the time. When the time, the day, when you feel holy. Basically, on the holiday, you are away from your daily routine and you try and relax your mind. But many times you go on holiday and you need another holiday to relax yourself because that holiday hasn't been holy for you. You get so tired. Many people who have been on holiday, which is full board, where all the food is provided, drinks are provided, when they come back after a couple of weeks from the holiday, they don't want to eat anything because the food was free, drinks were free. They had so much, they had no self control, and they come back absolutely ill. Human beings, their nature is to exploit everything, and that is where the problems come. Exploitation in every sense. People are lustful, people overeat, people indulge in various pleasures. So disciplining our mind is very important. So coming back to holiday, holiday means you feel holy. So last time I went on holiday, did I feel holy? Answer is yes. It is your mindset. When you are on holiday, what you do, what you think. So during holiday, I was away from my work, away from my daily routine, all the commitments, and I was able to connect with God. When I was on the move, I had the Bluetooth headphones and I was listening to the discourses of Guru Granth Sahib Ji Maharaj. I was listening to the divine sermons, Kirtan, the Katha. It was beautiful. And as I was in the very natural resort, I was just praising God for everything God has created. How beautiful
are these mountains in Snowdon, where you have different kinds of wild vegetation. Looks so beautiful, so colorful. So basically, I was immersed with God's admiration, adoration. I was praising God. That holiday was really holy for me. But I've been on holidays before without understanding what holiday is meant for. And you go on the holiday and you waste away time indulging in materialistic pleasures. You upset your body, upset your stomach, you come back ill. Not it's not holy. It's not a fun. So coming back to the point, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that this world is a goel. Goel is a place where the cattle graze. So for us, we raise our family, we live in the family, we have our friends, we are all like grazing on materialistic pleasures. This world is like a temporary place. Cattle don't stay at the goel, at the grazing place forever. They graze and move on. We don't stay at service station forever. We service ourselves, move on. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, Matki dar tari har live lai ram. The purpose of coming to this world was that the pitcher, the pot you are carrying on your head, you throw it away and enshrine love for God in your heart. So what is that pot? What is that pitcher? In the translation, it is described as the pitcher where we carry animosity, anger, greed, lust, pride. You know, we have so much disliking for people. There's so many people we dislike. So basically, we are carrying that load in the matki, in that pitcher on our head. And also, we love so many people. And that is the attachment which we are carrying in that pot on our head. Because attachment is bad. We should love everyone and everything. But being attached brings misery when you lose it. Love means if you lose it, you accept God's will. But when you have that person or that possession with you, you look after, you take care, you exercise kindness and compassion. That is love. Love is selfless. So Guru Maharaj reveals, throw away that pot of junk and contamination. Your ego, lust, anger, greed, attachments, envy, jealousy, slander, throw it away. Har live lai ram. Live means connection and connect with God. Live lae har syo rahi goyal. Sahaj shabad singariya. Now you have to service your mind because we are at service station. Human life is like being at the service station. So Guru Maharaj is revealing through the teaching of your Guru, through Guru's sermons, through Tan Shri Guru Granth Sahib Ji's teaching, you can embellish yourself, make your mind clean and embellished so that your mind is beautiful and full of kindness. You know, beautiful mind is, which is described as E man sundar apna. Sundar means beautiful. You can make your mind beautiful when you embellish it with the ornaments of forgiveness, kindness, humility, contentment, truth, selflessness. कर जोड़ गुर पे कर बिनती मिलो साच प्यारिया. Kar jod gur pe kar binanti. Milo sach pyariya. 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 Milo sach pyariya.
Kar means hand, jod means to fold. Fold your hands in front of your Guru and pray that give me the passion, give me the wisdom so that I can meet my beloved Creator. What a prayer! Beautiful prayer, and that is the only prayer we should do. It is mentioned in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Vin tud hor je mangna, sir dukha ke dukh, dehe naam santokhia utre man ki pukh. My mind is thirsty, is hungry for material. But all those desires will be fulfilled when I have realization of the Creator. So why I should ask anything else? I should just ask for the Creator. Otherwise, I'll be surrounded by miseries. There are a lot of people, they work so hard in their lives. And when it is time for them to leave the world, they regret. They look at their house, look at their belongings, look at their family, and they say, well, I made a mistake. I've worked so hard to acquire all these materialistic objects and possessions, and now I'm leaving the world. What was the true purpose of this life? It makes them think. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing to us, act now. Otherwise, it may be too late. Tan paye bhakti dekh pritam kam krodh nivarya. Through devotion of God, you are going to realize your pritam, your beloved God, your creator, and your calm and krodh, the lust and your anger will be removed. Nanak mund navel sundar, dekh pir sadharya. Sadharya means to take sport. Mund means the soul bride. Navel means fresh. Sundar means beautiful. Guru Nanak Dev Ji proclaims that those who have realized their husband Lord and placed their faith in him, they become beautiful souls. Their souls are absolutely embellished. They look beautiful, they are radiant, and they are fresh. So Satsangadi, today's Hukamnama has 4 parts. We have covered first part today, which contains the essence of the Hukamnama. Just to relate today's Hukamnama with historical stories, it will bring everything in perspective. Now, first of all, there is a beautiful story of Pai Mardana. You all know who Pai Mardana was. Pai Mardana, he was born in a Muslim family. His father's name was Mir Badra and his mother's name was Mai Lakho. Pai Mardana's parents, they had 6 children before, but every child that was born in that family died soon after the birth. Pai Mardana was the 7th child of Mir Badra and Mai Lakho. And Mai Lakho named the 7th child as Marjana. Marjana means someone who is going to die anyway. So Mai Lakho, she basically believed that this child is not going to survive either, is going to die soon. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was in the same town, Nankana Sahib, and in Talwandi. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when he found out about Marjana, he went and saw his parents and asked the background, the story.
And when Guru Nanak Dev Ji Maharaj found out, Guru Nanak Dev Ji said, well, if you allow your son to come with me on the missionary journeys, to spread the message, the divine message of Almighty God throughout the creation, he won't die. Beautiful. And Mai Lakho and Mir Badra, they said, well, for us, he is going to die. But if you want to use him to preach the message of divine Lord, take him. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj named him, he changed his name from Mar Jana to Mardana, that he's not going to die. So Marjana means someone who is going to die. Mardana means someone who is not going to die. And Satsanga ji, Mardana ji is alive today as well. We all know him. If he did not come into contact with Guru Nanak Dev Ji Maharaj, if Guru Nanak Dev Ji Maharaj didn't bless him to serve God, no one would know him. But today, as long as the world is there, earth is there, everyone would remember Bhai Mardana ji, who used to play the rabab. Now, playing the musical instruments and singing was inherited from his family, because Bhai Mir Badra, his father, used to sing at the wedding ceremonies and also other ceremonies. So Bhai Mardana got that as an inheritance from his family. Bhai Mardana accompanied Guru Nanak Dev Ji Maharaj on the 4 major missionary journeys, and also Guru Nanak Dev Ji Maharaj he made the 5th journey, which is called Udasi, which was a small trip around the area to enlighten people. And Bhai Mardana followed and accompanied Guru Nanak Dev Ji Maharaj at every journey. And this was the famous line Guru Nanak Dev Ji Maharaj used to say, Bhai Mardana, Rabab Chhed, Bani Ai. Rabab is a musical instrument. Please play the rabab. Divine sermons have descended upon me to convey to the world. With those words, Guru Nanak Dev Ji liberated Sajjan Thug. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj recited that Shabad, the sermon, Ujjal ke haan chalkana, kotam kaladi mas, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋਂ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ. By listening to this one Shabad, one sermon, a robber, murderer, whose name was Sajjan, became a noble person, became a preacher. The sermon meant that Sajjan, you look very shiny and glossy from outside, implying that you look very religious and holy from outside, but inside you are black. You are like a bronze vessel, looks very shiny. When you rub your hands or fingers on it, the blackness transfers onto your hand. Just by listening to that sermon, a robber becomes a preacher, divine preacher. He becomes spiritual. So this is how Guru Nanak Dev Ji Maharaj went around the world, went around to Sri Lanka, Middle East. He went as far as Rome. It's amazing. Now it is our responsibility to disseminate that message through the world. Don't wait for retirement. Don't wait for tomorrow. Start right now. Enlighten yourself with the words of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, with the teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and share with the humanity so that there can be peace,
there can be harmony in the world. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਦ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਭਾਵ ਚਰਾਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਚਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਪਸ ਨਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਚਰ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਥਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਟਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਮਟਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ, ਮਟਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੇ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਧ ਬਾਸ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਣਵਾਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਖਿਮਾ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਦਇਆ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ
ਦੇਹ ਉਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰ ਪੈ ਕਰ ਬਿਨੰਤੀ, ਮਿਲੋ ਸਾਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦ ਨਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।